everyone, welcome to economics classes. In our previous class we were learning about Indian economy after the Indian independence from 1950 to 1990, how we developed our economic policies and what are the goals of 5-year plans and what are the developments had been taken place in agricultural sector, and about green revolution we have learned in our previous class. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತು. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಿತ್ತು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆಧುನೀಕರಣ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ನೀತಿಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದವು. ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ 1960-70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಿದೆವು. ಹಾಗೆ ಈ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನೆರವಾಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Now we are going to learn about foreign trade, industry and trade. Industry and trade. Many economists opined that if we have good industrial sector, we can develop ourselves, we can increase our productions, and we can provide employment for many people. By this way, country can develop. Because of that reason, 5-year plans provided various facilities for industrial sectors. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡ್ತಾರೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದವು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೋ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೋ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ದೆನ್ the question in front of the policy makers was, what should be the role of government sector and what should be the role of private sector in industrialization. Here, Indian industrialists, they are not having enough capital to establish or expansion of industries. Here, interference of government was very much necessary. Few private industrialists, they were ready to establish their industries, but they were not having enough capital to establish. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಬಂಡವಾಳ
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. 1956ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಗೊತ್ತುವಳಿಗಳು. 1956ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಗೊತ್ತುವಳಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ Industrial Policy Resolutions in 1956. The reason behind establishment of this Industrial Policy Resolutions was during Second Five-Year Plan, Indian policymakers introduced this Industrial Policy Resolutions in 1956. According to this Industrial Policy Resolutions, we have divided industrial sector into three parts on the basis of the ownership: private sector, public sector, and existence of both private and public sectors. Here, many private sector industries also established during this time, and also some industries were in the hands of government sector. Industrial sector was in three main categories. In first category, government sector industries could be exclusively owned by the government sector, and in second category, industries could be owned by the private sectors, and in third category, both the private and public sector industries were established. Here, government and private together they investing in the establishment of industries, but here government wanted to have a control over the private sector industries. Because of that reason, each private sector industry also it's compulsory to have license to run their industries. No new industries were allowed to establish without license. And another important thing was government wanted to promote regional equality among the both rural areas and in urban areas. There were some policies that those who want to establish industry in rural areas, they were getting some extra benefits from the governments. For example, there may be some reduction in tax what they have to pay, and also there will be subsidized electricity and loans with the less interest rates. Why? Because to promote regional equality, government had taken these steps under Industrial Policy Resolutions. ಈ ಒಂದು 1956ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಗೊತ್ತುವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡವು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳು ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿತು. ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿತು. ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿತು.
ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಲಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್? ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ small industries. Small scale industries means investment will not exceed more than 5 lakhs in 1956 and up to 1990. But at present, investment is not exceeding 1 crore rupees is called as small scale industries. The industries which is investing less than 1 crore rupees are called as small scale industries at present. In 1955, Village Small Scale Industrial Committee was established. This committee recommended to establish small scale industries in rural areas or in backward areas to provide more employment in backward areas. It is believed that these small scale industries are more labor oriented. They are not using heavy machineries. Instead of machineries, the small scale industries using labor intensive technologies. So more number of people can get employment in these small scale industries. But these small scale industries are not able to compete with the large scale industries. So these small scale industries were given concessions as lower excise duty and bank loans at lower interest rates. By that way, the small scale industries were promoted, or these small scale industries were encouraged by the government. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂಥ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಹಾಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ವ್ಯಾಪಾರಿ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಆಮದು ಬದಲೀಕರಣ. ಹಿಯರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ is closely related to the trade policy. After the Indian independence, how was the trade policy in India during 1950 to 1990? Here, India was adopted the trade policy is called as import substitution. What is import substitution? If we want to import certain goods, instead of importing that goods from other countries, we can produce certain goods in India itself. For example, if we want to import a car or a vehicle from other countries, we can produce such type of car or vehicle in our own country. Then we can avoid some imports. And also, domestic industries can be protected from foreign competitors. There are two types of protections. One is through tariff and another one is quotas.
What are tariffs? Tariffs are the tax on imported goods. If the government increases the tariffs on imported goods, then government can avoid imports and government can make imported goods more expensive by imposing more tariff on imported goods. Another one is quotas. In this system, government specifies the quantity of goods which is imported, how much quantity we have to import. It should not exceed that particular quantity. By this tariffs and quotas, government can restrict the imports. The policy of this protection is based on the intention to protect the domestic industries from the competition of foreign industries. ಈ ಒಂದು ಆಮದು ಬದಲೀಕರಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೋಟಾ ಇಂತಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ವಿದೇಶಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಮದು ಬದಲೀಕರಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್? ಆಫ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಚೇಂಜಸ್ in industrial sector, what are the effects? Means what we achieved after these policies. Mainly in 1950-51, the production of industrial sector or contribution to the GDP was 11.8%. After implementation of these all policies in 1991, contribution of industrial sector increased to 24.6%, and also we can find the 6% of annual growth in the GDP from industrial sector, increased in the productivity of industrial sector. But these developments were no longer after 1990. Promotion of small-scale industries and large-scale industries helped to increase the production of industrial sector, and also the policies protecting Indian industries, it led to increase in the production quantitatively but not in the qualitative. There was not any qualitative improvements in the products. Why? Because the country restricted the imports so that Indian producers are not concentrating on the qualitative improvements of the production. However, the products are sold in the market. Why? Because there were barriers to import, and also this Indian investors, they were not concentrating on expansion of industries and expansion of productions. However, produced goods were sold at the higher price, either it may be good quality or low quality. And also there was a problem of which industry to be in the hands of government sector and which industry is to be in the hands of private sector. For example, telecommunications industry. This industry can be handled from private sector, but it was in the hands of government sector. Due to the absence of competition, there was no qualitative improvements, and private sector was manufacturing profitable items.
But in the case of public sector, already it was in the losses. Then also, it should run the industries. Why? Because it has to protect the interests of the workers, employers, and also the need of getting license also misused by the private sectors. Only few owners of the industries, they are not allowing other industries to be established, or they were not allowing to get license for the other new industries. Only they were getting license every year, and there was not an opportunity for the development of new industries. And public sector or government sector is meant to maintain the welfare of the people of the country. This public sector is not aimed at profit making. Instead of profit making, to maintain welfare of the people, this public sector industries or government sector industries were running. To solve all these problems, government had made certain changes in the policies after 1991. Regarding this change in the policies after 1990, you're going to learn upcoming chapter. Here, in this chapter, we have learned about economic development after 1950, what policy we have adopted, and what are the changes in agricultural sector to increase the production of agriculture, what are the steps the government had taken, and how we achieved green revolution in 1960 to 70, and establishment of planning commission, and what were the goals of this planning commission, developments in industrial sector and trade, and about the effect of industrial policy in India. And in upcoming chapter, in next chapter, we are going to learn about the necessity of changing the policies after 1991 regarding industrial and agricultural sectors, and also about foreign trade. Thank you.